So ensonga ezimu ezatutwala mu kooti twali twemulugunya ku ekisooka ku ngeri etteeka lino gye lyayisibwamu mu Parliament. Nga tugamba nti tewaliwo kwebuuza ku bantu ku Bannayuganda oba lino etteeka lyali lyetaagibwa okuyisibwa oba nedda. Ensonga ey'okubiri yali nti tulina emisango egyasooka egyaliko mu kooti nga kooti yasalawo nti ebikolwa eby'okutooboola eddembe ly'abantu nga weesigamye ku ndabika yaabwe kikye bakkiririzaamu nga kikyamu. Ekyo nakyo yali nsonga ya kubiri. Ensonga ey'okusatu twali tugamba nti n'etteeka lyali lyetaaga ensimbi ez'omuwi w'omusolo okulabika nga liteekebwa mu nkola oba mu luzungu kye tuyita financial implication. Ng'ezo ssente bazijja mu kitaavu ky'ebyensimbi omuzungu kyayita consolidated fund. Kati nga tugamba nti n'etteeka likontana ne ssemateeka kuba ssemateeka takkiriza omubaka ssekinnoomu ng'abasaalirwa okuyisa etteeka lino nga ligenda kwetaagisa ssente z'omuwi w'omusolo. Yali nsonga yakuna. Ensonga ey'okutaano nga tugamba nti akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga katumuyita sipiika AAA engeri gye yakwatamu ensonga eno ng'eri mu Parliament yalimu kyekubirira nga yaleeta etteeka ye sipiika alina kubaawo ng'omukubagiza w'olukiiko naye ng'aduumira gamba etteeka lino litayita nze nammwe, that's bias mu luzungu. So ezo ensonga etaano Pepe zaadayogerako eziri mu mitendera etteeka gye lina okukola ki okuyisibwamu. Kati ensonga zino endala ezisigadde zaali zekwata ku ddembe ly'obuntu okuva mu ssemateeka waffe, eddembe ery'obwenkanya, eddembe ery'okubeera ery'obutatulugunyizibwa, eddembe ery'okufuna awoosula, eddembe ery'okufuna ekyokulya, obujjanjabi, okusoma, emirimu, ddembe kyeddala nga bwe mumanyi emirembe, okwogera, enkungaana nga zino ze tulimu, obwegassi, nga tugamba nti n'etteeka lyali likola ki lityoboola eddembe ly'abantu abatali nti oba bano abali mu community yaffe eno naye n'abantu abalala abatali mu community eno nga abasomesa, abayizi mu mayunivasite, abakola ku marediyo, abakola ku mativi. So ezo z'ensonga ze twatwala mu kooti. Kati olwaleero kooti etafuta ssemateeka yatudde n'egamba ensonga ettaano z'ensoose okukoonako nga zonna yagambye nti tetulina bujulizi bulaga nti Parliament yazityoboola. Parliament yali terina buyinza bwonna kwebuuza ku muntu nti n'etteeka balyetaaga. Agamba nti twalonda ababaka Basumani basaalirwa ne tubasindika mu Parliament so nga be balina obuyinza obukola ki obutusalirawo. Ffe nga bannamateeka ekyo tetukola ki tukkiriziganya nakyo ne kkooti bwe yakoze ki bwe yasazeewo. Kati ne tudda mu eno paati endala ekwatagana n'eddembe ly'obuntu. Kooti mu bintu byonna bye twagiwa yasazeewo okwekwata ku nnyingo nnya ez'etteeka lino. Zokka zeeraba nti ze zikontana ne ssemateeka, endala zonna neekola ki nezigaana. So wemba wakumenyamenya ennyingo zino ennya kuliko ennyingo esooka ng'egamba nti oba weetabye mu kikolwa n'omuntu alina obulwadde oba omuzungu bwayita terminal illness nga kooti egamba nti ekyo kikontana n'eddembe ly'omuntu okola ki okugenda okufuna obujjanjabi. Ennyingo endala yeekwata ku ba landlord. Ti landlord waba akupangisiza ennyumba tosobola kugamba nti landlord oyo asibibwe olw'okusuza omuntu bo gwe balowooza nti amenya etteeka. Ti landlord aba tabimanyi etteeka lino. So landlord kikontana
n'eddembe ly'abantu okufuna we basula, we beebaka, we babeera. Ennyingo endala yabadde ku okuloopa, okola olugambo. Etteeka lyali likkiriza abantu okukola olugambo ku bannaabwe naba nga tebalina bujulizi. Kkooti nevayo negamba nti ennyingo eyo naye emenya ssemateeka, ekkontana n'eddembe ly'omuntu okusirika omuntu okuba nti talina kwanjula bintu bimufaako babifa ku mulala. So kansuubire ngezezaako okumenyaamenya wansi n'oluganda lwange olufu. What does it mean for the community? People are scared. We are scared. Does that mean that talking spaces is illegal? Is talking spaces a form of promotion? Because Banana, it's the only space we have. If they take it away from us, yes, they've talked about landlords. Maybe landlords now have a bit of cover. But we've recorded over 200 plus evictions since this law passed, since the discussion began in March 2022. Now the judgment is where it's at. What should community take as hope or even be scared more about? Eric, what are you scared about? Having heard the judge speak with your own ears while you were in court, what is the mood of the community on this? And then for the lawyers, should we be super worried that, because some people are coming in the DM and saying, not just mine, even the different groups that we belong to, they're like, okay, that means that my life has ended. That means that, during Eid, I won't be able to go home. That means that I have to actually pack everything in my office and close the premises where we have DICs, health spaces for the community, safe spaces for people to just gather and speak, like have Lyoto or veranda, where community really meets. Like talking spaces, but physical spaces. People are renting houses together. They might not even be partners, but some are partners. Some are partners, some are not. Economy again, that's sweet. Okay, what does that mean? The economy is down and everything. What does that mean for same-sex people who are living together? What does that mean for people, for trans people, whose bodies have already been on the line and will continue to be on the line? I mean, today we've been really watching out to see if there's any violation that has already happened. I haven't been checking some of the spaces, but so far we haven't recorded any. But there's a lot of anxiety in the community. Eric, how did you feel? What are you feeling? What are you afraid of? Yes, I know you're a fighter, but even fighters get to that moment. Like me today, I had to take a nap because I was like, I can't. Like for this hour, I just cannot. What does this mean? I don't want to be the prophet of doom. Please don't be. Good vibes. But reality checks in. And it's okay that you know here until they don't quote obadde ng'owuliriza abalamuzi. I'm a journalist. We call ourselves the informed fellows. The lawyers call themselves the learned fellows. But the judges to come they are overland and more experienced to reach that end. But singo badde owulira bulungi nga omulamuzi w'ekkooti awe ensala yaabwe ojja kulowooza nti nno okuviira ddala mu March ow'omwaka oguwedde okutuukira ddala we tutuuse nti naye batwadde judgment babadde nnyo ku social media bawuliriza nnyo eŋŋambo kugamba there was nothing factual. Everything that was being spoken about
was rumors. And even the justice mentioned the perception, how the community is conceiving this idea of homosexuality. There was nothing about facts. So tetulina okutya nga ffe ekisukira ddala nti when a land fellow chooses to because we respect the court, I wouldn't ridicule, not at all. But if they choose to be irrational in this point, we have to be careful. Kubanga ekisokera ddala simanyi oba tunafuna chance sharinga PDF oba abatannaba kusoma tteeka lya Anti-Homosexuality Act. Ekisokera ddala section number 2 esigadde eyimiridde engabo yonna. Ogwo gwe musango bayita ogw'okulya essira. Nti singa okkiriza, singa nakati okyakkiriza nti omuntu, if someone still penetrates you or you penetrate another person, both of you are still liable to conviction under the Act itself. As it is, child grooming, you know, when I saw my child grooming, ekisokera ddala nali ndowooza nti singa omuntu abanga ali mu kuperereza omwana omuto amutuuse mu ssali okumulya nga mwana muto, in my opinion that was child grooming. But wosoma Anti-Homosexuality Act, you realize that child grooming eno etegeeza nti singa ndi ewaka ndaba Netflix for example abaagala okulaba young royals, naye nga mu ddiiro w'olabira young royals waliwo omwana atannaba kuweza myaka 18 oba omugruminga kufuuka homosexual. Like, it's as simple as that. Nti singa wabeerawo evidence eraga nti no wali olabira young royals ekwatagana literally the entire of it, or the entire story is about boys in love, you are grooming this child to become a homosexual. It does not though specify that it is about you having sex with that child, but rather having content that's about LGBTQ people in the presence of the child. But also child grooming yennyini eyogera ku nsonga nti singa obeera ng'oli identifyinganga kutyo oba n'obeera identifyinganga omusiyazi ng'olina omwana, toli capable kubeera mu presence y'oyo omwana just for identification of as an LGBTQ person. So tulina okutyamu nga ffe abantu, kubanga kooti egambye nti abasiyazi nekyalesa etteeka lino kugenda nga barecruiting abaana. Tebaleetangako register, by the way, kuba tebijjo. But when we talk about recruitment, in dictionary definition of recruitment, it's a process and it's organized. Where is the proof of this process? Who heads this process? Yeah. So since 2002, by now, they are claiming of this recruitment, but they cannot prove that there is actual recruitment. Actually, the Jagala Bagambe, we have been recruited into heterosexuality since our childhood. By the mere definition of our gender, wokula notuka myaka bagala owase ozaala omwana. Yeah? Because I mean that is what is accepted ideally. We have been indoctrinated. That colonial work. yes. Literally, it has become part of our lives that you have wokula ngosome wasa zala fa abana bakolete the cycle. Single deviating up, you are out of the normal, and it really works on a lot of LGBT people that have seen this is another fear. That I've seen a lot of gay people are going to get married, and they will be in loveless relationships. So this fear is not even about us, the community, because the community now will decide to protect itself by marrying your daughters, getting married to your sons, to protect themselves. And they are going to live a cycle of sadness, a cycle of loveless relationships. I know so many friends of mine who have decided they are married, but they have a room somewhere where they get their peace, because
they are in a relationship because they are in a marriage because they wanted, yes, to please the mothers. And by the way, I want a wedding, but I don't want the marriage. Because I mean, to give them happiness to eat that cake on that day, but I won't be in that marriage, I promise you. Ngaffe abantu anyway, tulina okweyaliikirira. Better careful ani gosinkana because the black men are generally, every time there is conversation around homosexuality in the media, it gives it a lot of exposure, but also it takes advantage of people being outed. So basically, osobola okugenda n'ofuna eddagala kasita togamba nti oli musiyazi. Oba kasita eddagala ogenda lifuna otya. Ate kasita toba na symptoms ziraga nti oli musiyazi. So olina okujja nga olabika ng'omuntu wa bulijjo quote normal. Anyway, nze kye nsinza okutya nti no kooti ebilayinze ku lugambo. Tetumanyi oba wanaabawo enkyukakyuka. Simanyi sanzi no bwakirowoozaako nti oba judgment eyo teyandabikidde nga bwe bagiwandiise. Anyway, that's my opinion. Yeah. Kale. Land fellow tuvudde ku land reporter. Land reporter. Informed fellow. Yes. Informed fellow katugera ku land fellow and then tugulewo gundi plenary namwe mutuweeyo ku ndowooza zammwe. Henry. What does this mean for the community? Yeah. Thank you. Ndowooza nange kanyongereze ku Eric Kyagambye kubanga kati tulina okwewa essuubi. Olutalo lwonna oba olulwana olina okubeera n'essuubi. Hope is very important. Kasita oggwamu ssuubi n'omulabewo afuna amaanyi agakumegga. Tukyalina okukkiriza nti olwaleero bwe tuba nga tusobodde okukuulamu ennyingo nnya oba mu luzungu tetuyita to delete 4 sections of the act. Kwa ssemateeka yalina abadde n'ennyingo 14. So kitegeeza tusigaze ennyingo 10. Wadde waliwo ennyingo enkulu ze tukola ki? Ze tutunuulira nti eno weevaamu etteeka tuba tukoze ki? Tuba tulimezze. Tulina okukkiriza nti kikyasoboka. Naye kati kitegeeza nti community exposing to a lot of violence, to a lot of danger. Kubanga abantu abali wabweru eyo naffe balooya batulabanga abalabe. Batusonka bwe bagamba lwaki mukolera abantu abo, lwaki muwoza emisango egyo, lwaki kifuuse kibuuzo. So kati security erina okubeera gwe security ku bulamu bwo. Muntu talina kukubira ssimu agamba jangu wano tunywe, tomumanyi tomulabangako n'ogenda abajja kukwata bakusibe. Dealinga n'abantu b'obadde okolagana nabo beera mu kifo ng'omanyi nti olina emergency plan, exit plan. Tebakudupinga. Tulina a lot of apps. Nina be nali nyamba ekabalaga ku police naye nga babadupingira ku grinder. Oli ajja neyeefuula okuba wa community nakusindikira ka I love you nokaddamu naga twesanga mu kifo gundi kumbe guy wa police nga bakunywa. So just be very cautious in this time. Ekirala kitegeeza nti abantu wabweru eyo bali ignorant. Ofuna chance eyogera n'omuntu ku tteeka lino ne ensala ya kooti, amawulire gali kulaganga nga wetulemereddwa buli kimu. Tebogera nakwogera nti waliwo ennyingo ze bakoze eki ze baggyemu. Kale wandiba nti baatusinze naye tebaatukubye goolo 10-0. Naffe twavuddeyo tuteebye ku kagoolo. Wandibadde sika amaanyi nnyo
naye eyo ye message wemugiwa abamemba ba community agamba but look for starters we have a success if we move forward we can build on this success netulaba how to build more and achieve that gives hope to members of the community n'okulekera okola ki okweraliikirira because mentally omuntu asobola okwekola ekintu because of fear so kati fear tulina okukola ki ogijjawo olaba article online nga omanyi eri negative please don't read it gireke soma ebintu byolowooza nti gwe bijja kukola ki bijja kuwa positive energy osobole okubeera part of this cause tutambule